Witam serdecznie, słuchajcie, streamując na Nvidia, na kanale Nvidia GeForce.pl, odpalamy kolejną część robocopowych przygód. Jest to chyba 3. odcinek, więc zobaczymy, na czym żeśmy stanęli. Ostatnio żeśmy zostawili tutaj naszego... O, właśnie, ten chip. To też żeśmy tutaj skończyli w tym miejscu i jak on... Ja to skipnę, bo to już było pod koniec poprzedniego grania właśnie, że on nam pokazał nowy system jakby tutaj tych chipów, że to można po prostu tutaj rozmieszczać, można je jakoś łączyć i tak dalej, więc można to zrobić w taki sposób, można to jakoś tak zrobić, można tak i doprowadzić do tego. I tu jest 10% i tutaj też jest coś i można dać, jeszcze jakby się postarać, to tu można dać, ale to trzeba gdzie indziej dać, więc trzeba to tutaj dać. Więc to jest tak, pojemność magazynka minus, rozrzut i tak dalej, więc tutaj jest kara 20% za to. Widzicie, o co chodzi? Pancerz. Za chyba niewykorzystane, tak mi się wydaje. Więc jeżeli są niewykorzystane, to wtedy, a właśnie, i na przykład możemy zrobić tak, bum, coś takiego, ale tutaj jest niewykorzystane, nie? To też wyciągniemy. Ogólnie ten jest dobry, moim zdaniem. Ten też. Chyba takiego nie mamy, nie? Jak tak przepuścimy, też nie mamy. I tu jest kara, czyli obrażenia broni 20%, ale tutaj są minusowe. Ja do końca jeszcze tego systemu nie rozumiem. I jak zespalanie chipów, jak to działa? Żeby zespolić chip, czyli żeby zespolić chip ten oraz 13, czyli żeby zespolić ten oraz ten. Aha, to tego ja w ogóle, tego nie rozumiem. Tego nie rozumiem, w sensie po co jest ten system, bo on mi daje bardzo dużo minusów, coś za coś, nie? Dobra, idziemy dalej, robimy jakąś misję. Zobaczcie, tutaj jest komenda policji, tutaj spis, tu jest, on spisuje chłopca, tutaj się znajduje, na półkach. Szatnia, no i idziemy misję jakąś wziąć. Udaj się do sierżanta Rida. Idziemy, patrzcie jak posterunek policji wygląda. Posterunek policji jest odwzorowany 1:1 do tego, co było w serialu. What do you mean? Once a week, Mark has to call the cops to collect the body of a dead burglar from his front yard. Tutaj. Hey, Murphy, do you have a minute? Dobra, pogadajmy z nim. Did you say Lewis? Yeah. Me and a bunch of guys decided to sign this get well card for her. I figured that you'd want to sign it as well. A get well card? Yeah, I know it's just that we wanna Kartkę let her chcę, know żebyśmy we're with her. przygotowali. Co? Louis się ucieszy. Chciałbym podpisać I would kartkę. like to sign it. Thanks, Murphy. I knew you'd understand. Actually, there are a few signatures that we still need. Could you ask them? I think I need a break. O kurde, jakie zadanie poboczne. Musimy zebrać podpisy. Understood. Fajne zadanie dla robochłopa. Thank you for this opportunity, Mr. Becker. You are very determined. I must have seen your application like 20 times. I assumed they were getting lost in the mail. That didn't stop you, did it? You're persistent and capable, too. Highest marks on all the written tests. Pretty much an ideal candidate. Aside from the fact that you don't meet any of the physical requirements, that's actually remarkable. Short stuff. Unfortunately, sir. Why is being On a wygląda cop so jak ten important? Miles Morales, My nie? father was a police Spider-Man. officer, and his father was one too. A police family, huh? Debe. It must be heartbreaking not to be able to continue a family tradition. You know, I have the power to look the other way and make you a cop despite your shortcomings.
In exchange, I only ask for one thing. Your complete loyalty. And maybe a touch of gratitude as well. Will I still get a badge? Like a proper police officer? Badge? Oh yeah, sure. Then Officer Washington is reporting for duty. Good. Ale ma fotel do There kompa, you nie? go, young'un. Is that blood? We don't make a badge for every new officer. We just reassign the old ones after cops retire. Or die. RoboCop. Idzie RoboCop. I'm a big fan. Well, that's great, because you'll be spending a lot of time together. Meaning? Aside from his regular dispatch duty, Officer Washington will become your personal overseer. Overseer. Yes, you will report to me on his every action. Hopefully that will prevent him from continuing to tarnish his already murky reputation. His recent behavior casts a shadow on OCP, and we can't have that. That's a lot of responsibility for a rookie. Every other cop refused this post. But you won't. You wouldn't jeopardize your career, right? No, sir. I would like to proceed with my investigation, now that we know that the new guy is Wendell Antonowski. Was he even listening to anything I've been saying? Absolutely fucking not. You're off the case. To jest Actually, bardzo przegadana you're gra, off all taka cases. trochę... Jakbyście There's a bunch of serial documents oglądali, that nie? need archiving in Tylko the musicie records room. grać potem. That's your priority now. Understood. To jest Now go. dziwne. I'll tell Achilles about what's what in this godforsaken place. It's Ulysses, sir. Hey, first rule, kiddo, never question your superiors. Udaj się do sali danych. Dobra, idziemy. Sala danych. Tararirara. Idziemy tutaj. Tu jest serwerownia jakaś. Hi, Murphy. Jak on się nazywa? What seems to be the problem? Mr. Becker wants you to do some Cecil. maintenance work, so, please scan the servers, see if they're operating properly. I'm sure they are, but he insists that I found a job here for you. Dali dużo fabułki, to I prawda. wish I had something more exciting for you to do, since for me, this is where all the action happens. Explain. With this wealth of information at your fingertips, this records room should be a real hotbed of activity. Others don't seem to know how fun it is to dig through all this stuff. You can play a real-life detective here. Officer Cecil, you are a detective. Yeah, but mostly just a paper pusher. So, if one wanted to find out the whereabouts of a particular criminal, what would one do? That's easy. Just check the computer in the back, type in who you're looking for, and see if there are any matches. Just remember to scan the servers at some point. Mr. Becker will blow his top if I don't make sure you checked him. I'm telling you, this is incredible. Just type in your search. Wydział Policji Detroit, Wydział Identyfikacji Przestępców, logowanie, dostęp 001, Wydział OCP. W górę, w dół wybierz, poczekajcie. ID Q wyłącz, w dół E wybierz. Konserwacja danych niedostępna, ok. Q wyłącz. Czyli ja tutaj mogę. Poszukaj jak dotyczących Wendella. To jeszcze, czekaj, jeszcze raz, dane. Akta sprawy. No, ale mogę kliknąć w bok, czy nie? A, tutaj, dobra, okej. Wydział Policji Detroit, baza danych akt spraw, wyszukiwanie, Antonowski, That's hard to believe. There's a neat feature brak you can try. wyników. See who attempted to access his file before you did. Maybe that'll help us. Officer Akta Briggs. sprawy Briggs. Briggs? That must be the last lead that he checked before going missing. So his case led him to the Street Vultures territory? Maybe those two cases are connected after all. I'll have to report this to Sergeant Reed. And I am on my way. There's nothing I can say to stop you, is there? No. No. Then instead I'll say, go kick ass for Lewis. No dobra, opuść komisariat, idziemy im nakopać, tak jak powiedział, tak zrobimy. A co tutaj? Perfect working condition. Okej. Tutaj coś?
I am detecting a malfunction. Aha. Usterka serwera. This server is compromised. Good thing you noticed it. It could lead to Zrobiliśmy jakieś poboczne zadanie, że miałem po prostu zeskanować. Dziwne to było bardzo. Dobra, jedziemy, słuchajcie. Jedziemy na miejsce. Opuść komisariat, dobra. RoboCop ma RTX-a czy Radeona? RoboCop. Właśnie nie wiem. No. It's looking everywhere for you. O, patrz, młody! I wanted to say that this is an incredible honor for me. But, you know, I get Chodź, the feeling you Spider-Man. don't see eye to eye with Mr. Becker. Yet, despite the position I'm in, On się I'll do nazywa my best to Ulysses. assist you in any way I can. Useless się nazywa, useless. So, what are you doing here? Jest I am bezużyteczny. going to Highland Park. Isn't that Street Vulture's turf? That is where the lead took Briggs. It could be connected to Wendell. Oh, man. That's exactly what Mr. Becker told me you shouldn't do. It's my duty to stop you. It's Is my it even duty. safe for you to go? It's my duty I mean, to stop think you. of yourself. You keep malfunctioning, right? What if something happens again? Hey, Murphy, I found this on the back seat of your cruiser. It's for you. I can't let you go. Is there some sort of a command for that? RoboCop, off. RoboCop, stay. Stay. Stay, 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 Hey. stay, stay. All cops have to follow rules. Ej. Especially you. You're a cop and a machine, so you can't go. Your systems won't allow it. Right? Wrong. Nie. RoboCop? RoboCop? Don't do this to me. Not on my first day. Poszedł. Ulysses Washington. I know you're listening. There is still time to stop and turn back. The street vultures are territorial and vicious. Gang. You don't want to be caught on their turf, especially by their leader, Spike. You know, I'm Gang reading that he's known to motocyklowy, be patrzcie. exceptionally savage. Apparently none of his enemies Teraz got będą out of jaja. the park alive. I will be the first. I'm gonna get fired. Daję obserwację, no i super, Finding a zostaw missing tutaj. police officer there will be like looking for a needle in a haystack. I'm looking at the map of this place and it's huge. There's no way you can investigate without being noticed. Street vultures are the biggest gang in Detroit. I have a large supply of bullets. Musimy iść. Znajdź funkcjonariusza Briggsa. Panie Briggs! O, tu jest samochód. Abandoned squad car sighted. It could belong to Officer Briggs. I can't report it based on your assumption. I'm already in enough trouble. Oho! Krew. There is blood on the seat. I mean, it's possible it belongs to someone else. Oho! Bullet holes in the bodywork. Every cop car in the precinct has bullet holes. OCP tracking device torn out. That's why no one knew where to look.
skradziony pojazd. I am going to follow the blood trail leading from the car. I know you really want to find Briggs, but the Tutaj, moi trail might drodzy, as well belong to idziemy. any of those bikers. I'm urging you to discontinue this search. Negative. Odmowa. No to będziemy strzelać zaraz prawdopodobnie. Zaraz będą dymy. Crazy Taxi już odesłałem, wiesz? I czekam na informację zwrotną. Śmigacze. To niezły śmigacz. Poszło. Zobaczmy tego wariata. To niezłe śmigacze. Aha. Rzucę w niego motocyklem. I don't know what you're looking for here, Pig, but the only thing you're gonna find is a long and painful death. Dobra, dobra. Śmigacze. Nie ścigacze, a śmigacze. RoboCop! O kurde, jaki... Wow, dawaj młot. A mogę rzucić młotem, okej? Flank him! I'm hit! Strzelba bojowa. O, dobra, będziemy strzelać. Ze strzelby. Maksymalny regeneracji? Dobra, weźmiemy sobie kolejne. Tu jest jakiś karabin. Wygląda jak zmodowany Fallout New Vegas? No pięknie. Where's that douche going? Stand your ground! Dobra. Idziemy tak jak mapa nam każe. W lewo. W lewo i w drzewo. Uwaga. Prosto. Koniec. Nie ma takiego bicia. Idziemy dalej. Look, I've got no weapons. I am looking for a police officer. Hey, I don't know anything. I'm just an accountant. Jestem He was tylko brought księgowym. No There is- pięknie.
A, poczekajcie, bo ja wypiąłem Always kontroler. so much happening around Albo ja gram na here. klawiaturze. I tend to focus on my work. I wouldn't remember. Would you like me to refresh your memory? No! Police officer, I get you. You're right. Not long ago they brought him here. He was already in real bad shape. I kind of felt for the guy. Where is he? Once he got back on his feet, they took him away. But I don't know where. I'm telling the truth. I only deal with numbers. If you need any more info on your friend, try the warehouse office. It's on the west side of the mill. Do not move until I return. No problem. If anyone finds me cuffed up here, I will look as tough as the others. Dobra, muszę zbadać biuro magazynu. Poczekaj chwilę, gościu. Proszę mi nie odchodzić stąd. Are you ready to come back to the precinct? Negative. A wounded officer, perhaps Briggs, was moved to another location. I have a thug's testimony proceeding to the enemy command center. How can you be sure that he's not leading you into a lion's den? Brzydkie I am gęby? hoping for it. Nie, chyba tak, że źle nie ma. You're hopeless. Ta gra jest darmowa? Tak, to jest jak Fortnite. That whole area is out of police jurisdiction. And according to the new policy, if we wanted to legally be there, we'd need to go through an OCP executive. And I'm sure you know what our point is. I do. I'm starting to understand why he hired me. You're a handful. Get the funeral! Co tu się stało? Wyszedł chłop. O kurde, granatnik! I got your gun! Nie mam ammo. Shoot the mother... No i dobrze. A, granatnik rzucił we mnie. Dobra, pokonałem tego z granatnikiem. Idę z motocyklem w rękach. A, żywotność. Dobra, poczekajcie. Na zdrowie, dziękuję. Hahaha! I co wy na to powiecie? To jest dopiero hit. Aren't you getting lonely, knight in shining armor? Promise what you work. Who's coming to help you? And why no one will? This is no proving ground for heroes. A to jest It's their cemetery. bosik? Muzyczka.
O kurde. HP. Mało HP. Dobra. Dobra. I... Dobra. Ja muszę jakoś to obejść. Nie wiem co to było, ale okej. Dobra, jeden padł. Dobre są. A! O kurde. Nie, 2%. Regenerujemy się powoli. On chyba potrafi tam zregenerować się powoli do jakiegoś stanu, ale nie wiem do którego. Do 20%. Dobra. Idziemy do góry. Ale one tap. Dobra. Siema, Kudi. Zeskoczymy. Musimy się podleczyć. Ten teraz ma jakieś schizy. Dobra, widzowie. Oho, zaraz będą jumpscary. Psycha siada. Tak, tak. Flashbacki też tak było, no. Mhm. Dowody. Boom. On nie miał wizji i nie miał zdolności, tylko RoboCop był
tak naprawdę odratowanym, to znaczy on niby był martwy, ale można powiedzieć, że to był odratowany, prawdziwy człowiek, wsadzony do maszyny, który normalnie by już umarł, to totalnie jakby, nie? Jednak miał, jakby okazuje się, to było skutkiem ubocznym, zachował małe elementy swojej świadomości, w sensie, że przez pewne rzeczy, przez które on przeszedł przed śmiercią, on to nagle gdzieś w najmniej odpowiednich momentach mu się pojawiały flashbacki, wiesz? Przez co zakłócały jego działanie. So really, this is your fault. Do whatever you want. But soon the cops will... Czyli element ludzki tak zwany. No cop of any kind is going to show up here anymore. The police officially won't be responding to any calls from this area. Does this mean we have a deal? As long as you can work quietly. We're vultures. You need carrion. We're up to the job, no worries. And as for your toy... Would you like to join us? A fine offer. Sealing our contract in blood. Nie wiem, I Kudi. prefer cleaner Pig. games. How about instead we do some hunting? Could add a bit of cheer. Spice things up a bit. And I know just the right place for it. How does it feel knowing we're gonna take you to the quarry and shoot your ass to pieces? And the police ain't gonna do shit about it. I bet it really pisses him off. Your readings are off the charts. What happened? I found a tape of Briggs being tortured. Their boss Spike was in on it, together with Wendell Antonowski. Did you say he was tortured? Yes, surrounded, with no way out and no backup. That sounds so messed up. They used him as prey. They mentioned a quarry. Did you say quarry? Okay, let me have a look. Yeah, I see it. It's just north of your position. On my way. RoboCop, I really hope you find him. I really hope you find him. Musimy ich znaleźć. Big dick. Big dick. Bim bim. Opuść magazyn. Te loadingi trochę mnie denerwują, ale też nie mogę tutaj narzekać. 4 minuty? Kurde, ja muszę... Za późno wszedłem na Nvidię. Dobra, easy. Idziemy. Który to tam jest? Idziemy szybko. Ale dupło! You're there. That's the quarry. I hope you find Briggs. I will not stop until I do. Oh, so you think you're a tough guy, huh? Ale wybuch. If you really think you got the guts, come on. You'll all up A, to dlatego wybuch. It's the hub of our smuggling operation. And I'm telling you now, there's plenty
not forget the other one in the door. It's filled with them crazy drugs we skimmed off those stupid punks. Now tell me, that's not something that would interest you? Blow his head up! He's clearly prepared an ambush for you. That's why you won't try to go there, right? Right? To jest cheaterska broń. Dobra. Proszę przekazać, tam chyba jeszcze Mikołaj zaraz wchodzi na Nvidię. Proszę mu przekazać, żeby mi dał 5 minut, bo ja wszedłem tutaj parę minut za późno, bo miałem restart kompa. I ja tylko sobie tutaj dokończę tą misję. Bierę tu wszystko na klata, biorę. O, zwalam, dobrze. RoboCop. Roboglina. Albo RoboChłop, można powiedzieć. Słuchajcie, weźmiemy... Ciepniemy. A, i RoboCop w ogóle może skakać z wysoka, bo nie ma stawów. To jest jak killer. Prawdziwy killer nie ma pęcherza, ma pompę. O kurde. Gdzie są te miny? Ty, a ich nie widać w ogóle. Ale głupie. Ledwo co widać. Na lądzie je widać, a nie widać na tym. Dobra, idziemy szybko, 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 szybko. Bo już czekają na nas. Dejcie mi jakąś... Serio, oni zrobili taką misję rozdzieloną, gdzie trzeba taki kawał iść. To powinno właśnie w tak... To powinno właśnie w taki sposób się rozminować całe, nie? 3%. Dobra. Czekamy. 2, 3, 4, 5, 6, do 20% się odbyły. Same pozytywy, nie dość, że gość dwójka nigdy nie ciśnie, to jeszcze nie będzie go łupać w krzyżu na starość. Patrz teraz. Bum, bum. No i akurat kończymy. Awaria systemu. No i dupa, moi drodzy. I'm sorry it took so long. I hope you can forgive me for the freshman attitude. I was just trying to do my best. Useless Washington, no. Patrzcie, jak to się robi. I don't think you get it. This city needs us. We're transforming death and decay into life. That was the deal. I can hear the cavalry coming. I don't know how you did it, but I'll make sure you won't be leaving this place alive. I'm gonna kill you for this! Vultures attack!
Flank him! Dobra, idziemy dalej. Dobra, i tutaj nie ścina na razie, nie? Jest okej. Dobra, a tam jakieś coś się zdupiło po prostu. Stop that crazy... Dobra. Na razie jest okej. No i super siadło. Dobra. Siedzi i tu po lewej jeszcze jest, nie? Nie, tu jeszcze ich nie ma. Dobra. Jest tu jakaś rozdzielka elektryczna. Mógłbym zassać z niej energię. Mocarzyka. Puścimy radyjko. Mami, 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 mami. Dedukcja, poziom drugi. Dedukcja jest taka, że tu ktoś przesuwał to po prostu. Dobra. Z Edanki, z Emule? Nie, nie pobierałem. Jedziemy dalej. Ale ładnie spadł. Czy mogę rozdupcyć tą bramę? Nie. Idziemy chyba w prawo. Córka, jejku. Dobra, oni tam widzę cały czas przechwytują. Co tu jest? No szkur... Idzie to albo nie? Mogę beczką rzucić. Ty, ale ja muszę iść... Gdzie ja muszę iść? Tędy. Kurwa, no ale... Nie było min, no to kto je nakładł? W sensie były, ale... A, jest, dobra. Dowody zbieramy. Dowody zbrodni. No i gdzie teraz iść? Tędy? Murphy, this is Manson. We've cornered the bikers in the mill, but we could use some help. We're at the southeast gate. Acknowledged. On my way. Dobra, idę. Acknowledged. Acknowledged. Zrozumiano. Acknowledged. Mi się to kojarzy z Command & Conquer. Tam jednostki mówiły często acknowledged. Jak się im rozkazywało pewne zadania. Affirmative. Acknowledged. Affirmative. A właśnie, nasz kanał musimy zmienić. Oho! Ty, patrzcie jaki robot! O kurde. A? Good, you're here. We're standing our ground.
The bikers have retreated to the yard behind that big gate. Now, let's decide on the strike team. I go on my own. No need to risk lives. OCP has supplied us with an ED-209. ED-209. Make use of it, even if it is just for cover. RoboCop, can I have a moment of your time? Can you leave him alone, lady? You caused him enough trouble already. Hey, I just want the people to know what's going on in their city. No, jakaś Can't say she dziennikarka. isn't good at what she does. She got here before us. Anyway, it's up to you. If you need a bit of time to speak with her or wrap up anything else around here, it's not a problem. Those bikers aren't going anywhere. But if you're ready to go, ED-209 is here for your support. Just say the word. Okej. Their time is up. I am going in. Good luck, Murphy. Call of Duty robot? Patrz. No. Dostał jedzenie rano? Dostał. Co on robi teraz? RoboCop fighting hand in hand? I can't wait to see how this goes. So you brought a friend, huh? I get that. Wouldn't be such a bad idea if it wasn't another stupid robot. Ale nawalają w niego. Ale akcja. Wezmę sobie to. O, kałach. Nie, to jest jakiś. Ale się wpieprzył tutaj chłop. Aha. No i ładnie. Ej, co on robi? Czemu on mnie tak przybliża? Znaczy, on mnie oddala, bo jak... jak chyba się schyla. O, porobieni. Dobra. RoboCop wygrywa. O. Wygrałem z Edem. Jestem lepszy. DJ Dancing, ty chyba pomyliłeś wszystko naraz. I'm guessing you're close to catching Spike. Maybe he could lead us to Wendell. If those two struck a secret deal, no wonder Wendell ditched the Aresztuj Spike'a. Anyway, be careful in there. I wouldn't be surprised if that slime had more tricks up his sleeve. Dobra. Dobra. Idziemy aresztować Spike'a. Falsyfikaty. Udawane pieniądze. Boom! Boom, 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 boom! Boom, boom, boom! Boom, boom, boom! Ale dymy. Idziemy dalej. Chodźmy dalej. Pistolet. I rozwalmy. Boom!
Dobra, hopie, bum! Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, bum. Bum, 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 bum. Prosto. Jakaś stara fabryka. Na dół trzeba iść. Amunicja. Poziom easy? Nie, właśnie nie. It can't end like this. Kurde, musi się tak skończyć, gościu. Murphy, you got the cop killer. You decided to trespass on our turf, and that shit doesn't fly with us. What's that noise? O kurde, co się dzieje? Have 20 seconds to comply. The situation is under control. You now have 15 seconds to comply. Oho! Stand back. Ed się zepsuł chyba. Albo ktoś go przejął. You now have 5 seconds to comply. 4. I said everything is under control. 1. Ed, stand I am now authorized to use physical force. O kurde! Ale ta gra jest mroczna, nie? Chłop, co normalnie ze mną tu był, został zastrzelony. O, pa. Hey, what's going on over there? I am under attack from ED-209. What? Okay. Let me see if I can help. I'm pretty sure I saw its documentation here in the precinct. Muszę rzucać w niego. Listen to this. Apparently, ED-209 speaker cover is often reported compromised after field duty. Why don't you try making that your target? Jakieś podpowiedzi były. Nie mam ammo. Dobra. O kurwa, nie mam HP. Dobra, mam tutaj. Robot. To rakieta. Nie wiem. Halo, koledzy. Czemu go tak ciężko?
Kurde mol. Aaa, udupi mnie. Kurwa mać. Dobra. No zajebiście. Nie no, ta misja jest masakra, nie? Dobra, jeszcze raz. Hey, what's going on over there? I am under attack from ED-209. What? Okay. Let me see if I can help. I'm pretty sure I saw its documentation here in the precinct. Be right back. Okay, listen to this. Apparently, ED-209 speaker cover is often reported compromised after field duty. Osłona głośnika. Czyli po środku. Zajebiście. Nie rozumiem. Pokazali, że tutaj gdzieś mam mu walić, na środek walę i to się nic nie dzieje z tym. To po co oni w ogóle dodali taki element? Tak, kurwa mać! Jeden HP mam, zajebiście.
to jest żart. What the hell happened here? ED-209 malfunctioned. Is he still alive? I am afraid not. OCP sent us a malfunctioning unit. I bet they did that on purpose. And what about the other cop killer? Where did Spike go? Wherever he went, justice will find him. Wzruszająca scena musi być. Female officer who arrived yesterday with a gunshot wound. You need to be a little more specific, honey. Her name is Lewis. She is in a coma. Second floor. Take the elevator. Dostępna jest winda. Dawaj windą. My wife. She was with me when they started shooting. I'm sorry. Oh no. Sir, you're No! not allowed in there. That's Ponowno. the VIP section of the hospital. But there's so much room in there, and we're all cramped up. Fabułka. Sir, please calm down. Hey, Murphy. She's right in here. Ale masz wąs. Another visitor? She's in a stable condition. You know, some think that people in her state can hear what's happening around them even if they don't respond. Why don't you try talking to her? Now, I'll leave you two alone. Hello, Lewis. Allow me to update you on our case. I know you would hate to be behind on the investigation. I found Officer Briggs. He is dead. Wendell Antonowski has the street vultures collecting bodies. His intent is not clear. I opened your present. It helped. Thank you. I could really use your advice, Lewis. Take the body downstairs. But there's no more room in the morgue. Didn't you hear someone stole a bunch of bodies over the weekend? A corpse thief? What is this world coming to? Aha. You always find a way to help. O. Czyli ten gang był powiązany z tymi złodziejami ciał z kostnicy. Co się dzieje? I'll keep her safe. Don't you worry about her. Idziemy zobaczyć. What's her blood pressure? Oho! I've got 40 PAP. Course VFib. Okay, we gotta shock him. Let's get the ambu bag. Stand clear. Shock him. Clear. All right, no pulse. Let's go intracardiac epinephrine. Okay, everybody, clear. Stand clear. All right, I think that's all we can do. Let's call it. What's the time? 6:15. To jest stwierdzenie mojego zgonu. RoboCop, what a surprise. I'm guessing you're here about the missing bodies? No one from the police has come to talk to us yet. I suppose you're preoccupied with the living rather than the dead. Tell me about the case. Usually, we're pretty packed. There are even some bodies that have been here since Christmas.
But a couple of nights ago, someone broke into the hospital and stole 30 of them. It's been a 30 ciał. blessing in disguise, really. We've got so many unclaimed bodies that I feel like I'm starting to form relationships with them. Oho, Is there any link dziwnie to brzmi. between the bodies? Actually, there is. Our thieves were Tak, very patolog picky. to jest od patologii. To jest, moi drodzy, ogólnie osoba, która ma dużo wspólnego właśnie z Nexusem i z krzakiem, bo oni są That's it for patologiczni. me, but talk to the security guard in the lobby. He should know more. Now that I'm looking at you, didn't I work on you? I recognize that jawline. Patusy. Patusy fest. Wróć do lobby, wracam do lobby. Finally, I've been calling you guys. Pogadam z nim. What do you know about the disappearance at the morgue? Sure, I know I'm just a security guard, but I know how you operate. I've seen the shows, so let me break it down for you the way you'd understand. I estimate the incident occurred at around 300 hours. Multiple perps entered the GMH from the east and then proceeded to the BLE. Then most likely used the EFS to get down to the MORGUE. What can you tell me about the perps? We caught their leader. You caught him? Where is he? Oh, I mean on camera. There it is. A, to ten, Caucasian no. male, late 40s, dapper dresser, if I can say so myself. That was very helpful. Thank you for your cooperation. Willong, czy jak on się tam No nazywa? problem. Just because I don't have a badge or a service weapon or a cruiser and partner or even a bullet. Dobra, zamknij dupę, gościu, stary, tam gadasz. Raubo, no, Raubo, to podobny do Raubo. Właśnie, patologia jest dopiero wtedy, jak ktoś umrze. A słyszeliście, że wczoraj, nie? Miała miejsce na jakimś rosyjskim streamie, ale nie na Twitchu, tylko nie wiem, gdzieś tam na jakimś internecie. Streamy, patostreamy, tam są popularne też, jak się pije wódę, nie? I ktoś dał jakiegoś giga donate'a i powiedział, że za dużo pieniędzy, żeby wypił ktoś piwo, całą flaszkę wódki. Jakiś alkoholik, który już i tak był pijany, wypił całą flaszkę wódki, nie? No i zmarł. W sensie, no nie dało się go cucić, oni go próbowali cucić, tam wstawaj, wbili go i tak dalej. Ci się tam śmiali, że zgona zaliczył. No i skończyło się na tym, że serio zaliczył zgona. Moi drodzy. No, głupota ludzka. Ale wiecie co, głupota ludzka to jeszcze jak ktoś jest... jakby ci to powiedzieć, w tym wszystkim najmniej zawiniła osoba, która to piła. Bo tam to była sytuacja, tak jak u nas w Polsce były streamy, gdzie byli, ja to nazwę tak, to tak nie powinno, że są aktorzy, nie? W sensie normalnie alkoholicy i jest ktoś, kto zarządza streamem. I najgorsze jest to, że ten, który jest, on jest uzależniony, on jest w stanie już, on jest pijany, on nie potrafi myśleć logicznie. I to, że ta osoba, która dostała donate'a, czy która mu powiedziała, że okej, to będzie dobry pomysł i go zachęciła do tego czynu, to ta osoba powinna jak za zabójstwo normalnie odpowiadać, nie? W sensie, że przyłożyła się do tego, bo to... No, za może nieumyślne, w sensie on, no tak, no... Wiecie, co mam na myśli. This is not the time. You all know the procedure by now. Officer Cecil will gather Briggs' belongings and deliver them to the family. They asked for a small funeral, so I expect everyone to give the family space. Ty, to jest ten prawdziwy policjant. Best thing we can do is get those butchers that did this to him. I want to see everyone in the briefing room in 10 minutes. Now back to work. Hey, Murphy. You've been to the hospital, haven't you? How's Lewis? Unconscious, but stable.
She'll pull through. I'm sure of it. It's time to hold OCP accountable. This can't keep happening. Relax, Kaplan. He's not wrong. How many more of us have to end up in the hospital or a morgue before we do something? It's like Sarge said, we need to get the guy who did it, so maybe let's focus on that? Speaking of which, there's someone who might know something. There's a guy in the jail that wants to talk to you, Robo. Odwiedź areszt. To idziemy jeszcze do aresztu szybko, co? Zobaczyć, co tam się dzieje. Chodźmy do aresztu, zobaczmy. Czy Baldur's jest lepszy niż Robogliniarz? Ale co to za jakieś porównanie? Kurwa, Spider-Man znowu. I'm sorry that I hesitated back at that steel mill. I already filed a report on the incident to Mr. Becker. Fucking rad. As I was writing it, I'd noticed a lot of opportunities to better myself. But considering that was our first mission together, it wasn't all bad, right? Potrzebujesz treningu. Dawaj go. There are plenty of places to improve. That's actually something I wanted to ask you about. A, to stare, Wixer, wiem. Of being a cop, and there's one thing that I keep underperforming at. It's shooting. Would you mind showing me how you practice at the range? Może później. Maybe later. Sure thing. Dobra, dlaczego? Bo tutaj zakończymy tą jakby część, tylko jeszcze do aresztu idę. A, to jest ten chłop, dobra, z nim zagadamy i no. Why are you in this cell? I come here to think sometimes. A to zakwas ten, okej. That is resourceful. Why, thank you. I try very hard to not try at all. But seriously, I was hoping to see you. I heard what happened to Briggs. After everything he did for me, I'll do whatever I can to help you catch that Wendell guy. He seems pretty good at pitting people against each other. Maybe I'll find some of his dissatisfied customers who'd be willing to talk to me. It could be dangerous. You kidding? On the streets, I'm a samurai. Well, with Briggs dead, it probably makes me more of a... You are not a Ronin. Yeah, okay. Just remember, if you need anything, I'm your guy. Dobra, idę się do sali odpraw. Not again. Why am I always the one that has to do it? It's not fair. Dobra, a to zaraz, dobra. To moi drodzy, dobra, to ja idę tutaj do odpraw, okej? Jakieś poboczne? Thanks to RoboCop's insubordination, we finally have something concrete. At your service. Wendell Antonowski struck a deal with the street vultures at Highland Park. A place where, for some reason, we weren't supposed to go. Be that as it may, we're on the lookout for anyone from this biker gang. We Zaraz also zobaczę know what he's poradnik, looking for. poczekaj chwilę. Yeah, dead bodies. Dead bodies whose brains are Nie mogę still minimalizować intact, teraz, bo mi precise. DLSS się wykrzaczył. Jakieś błędy tej gry wyskakują, jak się minimalizuje. Już zaraz kończę po tym przekazaniu. But for now we need to focus on catching Spike. He's our connection to Wendell Antonowski. Since they know we're onto them, I'm expecting them to be in hiding. They're not hiding. Put on channel 9. Kanał 9, włącz. What in the hell? I repeat, OCP Bank is being robbed by the notorious street vultures. We'll keep trying to get closer for a better view. All right, everyone pack up. I want you all to be at SWAT's disposal. Sergeant, am I back on the case? I don't think Becker will give me grief if I let you go save OCP's money. You're reinstated. Everyone, move out!
Ale fajnie to wygląda, te auto, to jak on wyjeżdża. Oho, Edy idą. Znowu zbugowane, czy nie? Oh, look at that. One of the cops was actually bothered to show up. No need, SWAT's got it covered. What is the situation? Vultures came up with the great idea of robbing the OCP bank. They've got hostages, and they claim there's a bomb. They must be crazy to think that OCP will just let them leave with their money. Was there any sighting of Spike? Not yet. But I'm sure they wouldn't pull such a stunt without their leader. What is the plan? Let me make this clear. It's SWAT's plan. You're no part of it. Then you are going to need a new plan. Ja pierdzielę, czemu ta dziennikarka tam idzie? Czy to, kto to jest? To... Jezus Maria. No i tak to jest, że przez dziennikarzy są problemy. With this buggy brain of yours, you think you still remember how to put the heat on them scumbags? I prefer to serve justice cold. Dobra, ale tu, moi drodzy, my wyjdziemy i tą całą akcję zrobimy następnym razem. W następnym odcinku. Pozdrawiam na YouTube, jak oglądaliście i chcielibyście od czasu do czasu te odcinki, bo powiem szczerze, fajnie to wygląda, bo tak, nie trzeba grać całej gry od razu, bo ta gra jest podzielona na misje, takie fabułkowe części. Te dochodzenia są podzielone na misje, więc można taką jedną misję na odcinek zrobić, nie? Dobrze, cześć. Boom, headshot.